Hello friends, TRB EEE படிக்கலாம் வாங்க. This is the continuation part of electrical machines. Yeah, a 220 volt DC machine supplies 20 amps at 200 volt as a generator. The armature resistance is 0.2. If the machine is now operated as a motor as the same terminal voltage and current, but flux increased by 10%, the ratio of the motor speed to generator speed is dash. Yeah, they have given you 4 different options. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the DC machine பத்தி பேச வராங்க. The EMF equation of a DC machine will be, we know that the back EMF EB is equal to P phi NZ by 60A. So what I can say that is N வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா is proportional to EB divided by 5. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா what is the question they are asking you? That is the ratio of the motor speed to generator speed. Motor speed வந்து நம்ம வந்து say for example இப்போ generator speed வந்து நான் N1 னு வச்சுக்கிறேன். It is called as generator speed and N2 be the motor speed. So கேக்குற question பாத்தீங்க அப்படின்னா motor speed to generator speed. So N2 by N1 வந்து கேட்டிருக்காங்க. So நம்மளுக்கே தெரியும் N2 வந்து motor speed, so I can back EMF EB போட்டுக்கலாம். அப்ப N1 அப்படின்னா வந்து நம்ம EG னு வச்சுக்கலாம். Am I right? இப்போ flux நான் போடணும் அப்படின்னா I can just multiply it by generator flux க்கு phi1 வரும் and வந்து இங்க வந்து phi2 வரும். motor flux க்கு phi2 வரும். So we know the relationship between the N speed, EMF and the flux. N2 by N1 is equal to EB by EG into phi1 by phi2 because EB is equal to N phi PZ by 60A. So we know all the formulas related to that. இப்போ N2 by N1 கேக்குறாங்க. Before that EB என்ன EG என்ன back EMF என்ன வரும் and generator EMF என்ன வரும். EB என்ன formula வரும். EB is equal to what? EB is equal to V minus IA into RA. இப்போ EG நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா V plus IA into RA. So voltage is given to you as நீங்க பாத்தீங்கன்னா back EMF மோட்டாருக்கு நீங்க பார்க்கும்போது what is the back EMF கொடுத்திருக்காங்க. This 200 volt is given to you. 200 volt minus IA, the armature current வந்து கொடுத்திருக்கிறது 20 amps கொடுத்திருக்காங்க. 20 amps. The value of RA வந்து they have given you that 0.2. So 200 minus 20 into 0.2. இதே மாதிரி நீ EG கண்டுபிடிக்கும் போது 200 plus 20 into 0.2. Just substitute all the values. You will be getting that EB நீங்க பார்க்கும்போது 196 volt வந்து கிடைக்கும் and EG வந்து 204 volt வந்து கிடைக்கும். So for N2 by N1 க்கு EB by EG வந்து just I have found that and flux phi1 and phi2. Phi1 நீங்க பாத்தீங்கன்னா this flux பத்தி கூட கேட்கவே இல்ல. Am I right? But phi2 அப்படினா மோட்டார் பத்தி பேசுறது. So it is the flux is increased by 10%. So இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படினா I am just phi2 பதிலா what I can able to substitute is it is increased by 10%, nothing but 110%. அப்ப 110% அப்படினா I can just write as phi2 is equal to 1.1 into phi1. When comparing with the flux phi1, phi2 is equal to 1.1 into phi1. So now you can substitute all the things in the above formula. So எனக்கு வேண்டியது N2 by N1 தான். EB இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன். That is nothing but 196 and EG வந்து 204 into phi1 தெரியாது. Just keep as it is and 1.1 into phi1. Just substitute all the things in the formula. You will be getting the answer as 0.87. The ratio of the motor speed to generator speed. So 0.87 will be the answer for this. Okay. And next question. We can move on to the next question. The effect of the unequal EMF in the parallel path of a lap wound armature winding of a DC machine may be neutralized by using dash. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Actually the lap winding இருக்கும்போது the number of the parallel path is equal to the total number of the poles. நமக்கு தெரியும். But when the question வந்து how we are going to neutralize it. So the function of the equalizer rings is to avoid the unequal current distribution at the brushes and hence to reduce the sparking between the brushes and commutators.
அப்போ maybe neutralized எடுக்கும்போது the option will be the equalizer connection நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, and now we can move on to the third question. Nothing but a field coil of a shunt motor has a resistance of 45 ohm at 20 degrees centigrade. Find the average temperature of the winding at the end of the run when resistance is increased to 48 ohm. A temperature coefficient of resistance is 0.004 per degree centigrade. They have given you the 4 different options. அப்போ resistance with temperature at time t நம்ம படிச்சிருப்போம். Nothing but RT is equal to R naught into 1 plus alpha into t நம்ம படிச்சிருப்போம். ஆமே ரைட்டா. இப்போ RT வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ 48 ohm. இனிஷியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 45 ohm கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 1 ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வந்து டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0.004 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டி நீங்கள் பார்க்கும்போது இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டைம்னால டெல்டா டி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க டெல்டா டி. ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஆல் த திங்ஸ் like please substitute all the things and find out the answer as del t is equal to 16.67 degree வரும் நம்மளுக்கு. But del t அப்படின்னா it is t2 minus t1. நம்ம ரைட்டா. இப்போ கேட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா t2 வந்து கேட்டிருக்காங்க. அப்போ t2 is equal to என்ன பண்ணலாம், that is t1 எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 20 degree கொடுத்துருக்காங்க. So you can add 20 plus 16.67. Your answer will be 36.67 degrees centigrade. Approximately we can take the answer as option number D. Okay. So just substitute the given formula. That is substitutes RT is equal to R naught into 1 plus alpha into T. The கொடுத்திருக்க value substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால change in that is the final temperature வந்து T2 வந்து கிடைச்சிரும். Okay. And now we can move on to the next question. Nothing but match the following. So they have given you the 4 different things. Nothing but series generator, shunt generator, cumulative compounded, differentially compounded, and the answers la கொடுத்திருக்காங்க. Yeah. So நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து series generator அப்படி இருக்கும்போது so நான் just marking the answer for you. Booster வந்து ஆக்டிங் ஆகும். அண்ட் ஷண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஷண்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து பேட்டரி சார்ஜிங் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அண்ட் கியூமுலேட்டிவ் காம்பவுண்டட் அப்படின்னா we can go for supply of distant loads. அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியலி காம்பவுண்ட் அப்படின்னா வந்து you please move on to the arc welding. ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷனில் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சீரீஸ், ஷண்ட் அண்ட் 2 types of the compound generator. அண்ட் the given figure டார்க் கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம ஷண்ட் மோட்டார் நீங்கள் பார்க்கும்போது இட் இஸ் லினியர்லி இன்க்ரீஸ் உங்களுக்கும் ஆகும் ரைட்டா. இப்போ இதே வந்து சீரியஸ் மோட்டார் அப்படின்னா வந்து இட் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ இப்போ வந்து இட் இஸ் டார்க் டிஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மேலே ரைட்டா. இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் மோட்டரில் வந்து 2 field வைண்டிங் அப்போஸ் வித் ஈச் அதர். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், கியூமுலேட்டிவ் காம்பவுண்டா டிஃபரன்ஷியலாக காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூ கேன் டேக் த ஆப்ஷன் நம்பர் டி. Because on light load such a machine run a shunt motor since the series field winding carrying only a small current. On heavy load பார்த்தீங்கன்னா such machine runs as a series motor. So இந்த ஃபிகருக்கு வந்து corresponding characteristics வந்து differentially compounded motor மட்டும்தான். Okay, please like, share and subscribe. We can see the set of questions belongs to electrical machines on next video. Thank you.